おはようございます。プリセッションの浅田です。ある方から私の好きな食べ物は何かを聞かれました。私は食べ物に関して特に好き嫌いはなく何でも食べます。最近は妻が働いていて私が家にいるので私が朝食、夕食を作ります。Good morning, I'm Asada from Precision.Someone asked me what my most favorite food is. I have no particular likes or dislikes when it comes to food. I eat everything. Those days, my wife works and I stay at home, so I cook breakfast and dinner. Breakfast is salad, bread, and ham, and lunch is mostly noodles.こんな状態ですので、外食で好きな食事と自分の作る食事で自分の好きな食事に分けて紹介します。外食は月に数回、特に昼に外で食べます。一番好きなのはラーメンです。ただ、普通のラーメンではありません。ラーメン二郎、もしくはラーメン二郎に似たラーメンです。Since I am in this situation, I will divide my meal into two categories. The meals I like eat out and the meals I like to make myself for dinner. I eat out a few times a month, especially for lunch. My favorite meal is ramen, but it's not ordinary ramen.It is ramen jiro or ramen jiro like ramen. このラーメンには基本小と大があります。でも小ラーメンでも普通のラーメンの2倍近くあります。大ラーメンは普通のラーメンの4倍近くあります。This ramen is categorized by a large amount of food at any rate. This ramen is basically available in small and large size. But even the small ramen is almost twice as much as a normal ramen. The large ramen is almost 4 times as much as a normal ramen. トッピングを選べます。ラーメンを出される前にニンニク入れますかと聞かれます。この時、ニンニク、野菜、ラーメンスープの濃さ、油の量を選択できます。ニンニクは刻んだニンニクです。オーダーしない場合は、ニンニクはラーメンにはないので、ニンニクを入れたい方はオーダーできます。野菜はほとんどがもやしで少量のキャベツの茹でたものです。オーダーしない場合でもラーメンの上に乗っていますが、その量を増やすことができます。Choice of the toppings. Before you are served your ramen,You are asked if you want garlic. At this point, you can choose garlic vegetables, the thickness of the ramen soup, and the amount of the oil. Garlic is a chopped garlic. If you don't order it, garlic is not in the ramen, so you can order if you want it. Vegetables are mostly bean sprouts and a small amount of boiled cabbage. They are on the top of the ramen.Even if you don't order it, but you can increase the amount. スープの濃さは辛めとオーダーするとスープが濃くなります。油は豚の背脂で小さく白い塊です。オーダーしない場合は油はラーメンにはないので油を入れたい方はオーダーできます。そしてオーダーの方法が独特です。これは次回説明します。The soup can be thick by ordering karame. Abura is a small white lump of pork buck oil. If not ordered, abura is not part of the ramen. So if you want to add it, you can order it. And the ordering procedure is unique. This will be explained next time. Thank you for watching this video. See you next week.Bye.